আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো এলজি V3 ফোন, এটার রিভিউ। তো এই ফোনটা আমি কিছুদিন ইউজ করছি এবং এটার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জিনিস আমার যেটা লাগছে সেটা হলো এটার ডিসপ্লে। এটা টিএফটি ডিসপ্লে, জাস্ট নর্মাল টিএফটি ডিসপ্লে, বাট অনেক অ্যামোলেড ডিসপ্লের চেয়েও অনেক ভালো কালার এবং ক্যামেরাও খুবই সুন্দর। এটা আপনার লেজার অটো ফোকাস আছে, ছবির কোয়ালিটি খুবই ভালো এবং ইউটিউব দেখতেও বেশ ভালো। আমি আপনাদেরকে একটু ইউটিউব দেখাচ্ছি কেমন। %% ব্রাইটনেস দেওয়া আছে। সাউন্ড অনেক ভালো এবং এটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা, এটাতে একটা সেকেন্ড ডিসপ্লে আছে। এই উপরের ডিসপ্লেটা, এই ডিসপ্লেটা আপনার মেইন সেট ডিসপ্লে বন্ধ হইলেও এই ডিসপ্লেটা জ্বলে ওঠে এবং এটা অনেক ওল্ড প্রসেসর, 820 কোয়ালকম 820 প্রসেসর। বর্তমানে মিড রেঞ্জের প্রসেসরের সাথেও হয়তো পারবে না, বাট এখনও নর্মাল কাজের জন্য ইটস এনাফ। আপনার সেকেন্ডারি ডিসপ্লে, ডেট, টাইম, নেম এবং নোটিফিকেশন শো করে। ইনফ্রারেড লাইট সেন্সরটা দেখা যাচ্ছে কাজ করতেছে। এটার কি ফাংশন আমি নিজেও জানি না, এটা কোনো ধরনের লাইট সেন্সর হবে। অ্যান্ড্রয়েড 7, এটা AT&T সেট, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ডুয়াল ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ, লেজার অটোফোকাস, V20। ওভারঅল নাইস, নর্মাল কাজের জন্য পারফরমেন্স ইজ ভেরি নাইস। ক্যামেরা কোয়ালিটিও ভালো, যেহেতু এলজি লেজার অটোফোকাস, এবং ডিসপ্লে কালারও খুবই ভালো। এই যে কনফিগারেশন, অ্যান্ড্রয়েড 7, তবে এটা এর চেয়ে বেশি আপডেট করা পসিবল না। অ্যান্ড্রয়েড 7ই হাইয়েস্ট, এরপরে আর আপডেট করা যাবে না। ওভারঅল নাইস সেট।